ਲੱਜਾ ਰਾਖੀ ਰਾਮ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਿਸ ਕੋ ਬਿਸਰੈ ਪ੍ਰਾਣਪਤ ਦਾਤਾ, ਸੋਈ ਗਣਹੁ ਅਭਾਗਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾਂ ਕਾ ਮਨ ਰਾਂਗਿਓ, ਅਮੈ ਸਰੋਵਰ ਪਾਗਾ। ਤੇਰਾ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਜਾਗਾ, ਆਲਸ ਛੀਜ ਗਿਆ ਸਭ ਤਨ ਤੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਉ ਮਨ ਲਾਗਾ ਰਹਾਉ। ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋ ਤਹ ਨਾਰਾਇਣ, ਸਗਲ ਕਟਾ ਮਹਿ ਤਾਗਾ। ਨਾਮ ਉਦਕ ਪੀਵਤ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਤਿਆਗੈ ਸਭ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਨਾਮ ਉਦਕ ਪੀਵਤ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਤਿਆਗੈ ਸਭ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਜਾਗ ਪਏ। ਮਨ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇਰਾ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਜਾਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਿਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਮ ਸੁੱਤਾ, ਸੁੱਤਿਆ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਬੀਤ ਗਈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲਸ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਆਲਸ ਛੀਜ ਗਿਆ ਸਭ ਤਨ ਤੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਉ ਮਨ ਲਾਗਾ ਰਹਾਉ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਾਨਪਤੀ, ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਸਕੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕੋ ਬਿਸਰੈ ਪ੍ਰਾਣਪਤ ਦਾਤਾ, ਸੋਈ ਗਣੋ ਅਭਾਗਾ। ਉਹ ਅਭਾਗੇ ਨੇ, ਮੰਦਹੀਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਭੇਦ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣੇ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਝਲਕ ਹੋਏ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ
ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰਨਾ। So today's hukamnama is blessing from Sachkhand Shri Harmandir Sahib, composition of Tan Tan Guru Arjan Dev Ji Maharaj. And Guru Maharaj has given us the instructions to sing the hukamnama in Rag Tanasri. Rag Tanasri creates the calm and cheerful mood, relaxes the mind such that it can focus on the essence of the hukamnama. In today's hukamnama, Guru Maharaj reveals that those who forget God, they are very unfortunate. जिसको बिसरै प्राण पत दाता सोई गणहु अपागा. So if we break down the meaning of this line, bisra means to forget, pran pat means source of life, made up of two words, pran plus pat. Pat means the owner, pran means life. God is the owner of life. Data means a giver. Ganaho means to acknowledge, to count that person as apaga. Apaga means unfortunate, who is heading towards the disaster. So those who forget God and do not follow God's command and will, consider such people as very unfortunate. They are paving their way towards miserable life. They may develop illnesses, mental and physical. Those who forget the source of life and ultimate giver. So, principle is very simple. It is like the source of our life is God. God who has created the air. Having created the air, God created the liquids, the water. From the water, there are different shapes and forms God created. And most importantly, God has created so much food, so much resources for sustenance. We take everything for granted. Guru Maharaj is turning us around and reminding of God's blessings and God's creativity. In fact, this body is owned by God. This is not our body. This is not my body. God owns this body. But the whole purpose of this life is to recognize this is God's body. Although I'm looking through my eyes, but actually it is God looking through the eyes. I'm talking, it's not because of my power. It is because God has enabled me to talk. I can enjoy my food, it's because God has given me the taste buds ability to enjoy the food, eat the food. So what is happening here is, it's quite deep. It can be deep. God is in every form and God is enjoying his own creation in every form. When bird takes a flight, God is enjoying that flight. But Guru Maharaj reminds us that appreciate God's creativity. Don't forget that God is the ultimate giver. Do not take pride because God is the source of life. You are just one breath away from death. Every human being.
It's because of the breath we are functioning. The reason we are called Admi is that we are only half breath away from death. Guru Nanak Dev Ji Maharaj has captured that fact in Gurbani. हम आदमी हाँ एक दमी मोहलत मोहत ना जाना. Dam means breath, to take breath in. Adam, because the human beings are called Admi. Adam means the breath we take in, we do not know whether it's going to be released or not. What we inhale, there's no guarantee that we are going to exhale. That's why human beings are called Adam, Admi. Guru Nanak Dev Ji Maharaj asked question to Bhai Mardana and said, Bhai Mardana, how long do you think is your life? How long you are going to live for? And Bhai Mardana said, well, I have been living with you for so long, and what I have gathered is that we don't know. Maybe minute, maybe 2 minutes, maybe 1 day, or many years. We don't know. Then Guru Nanak Dev Ji Maharaj answered to Bhai Mardana, saying, Bhai Mardana, you should always live as if you're going to live for one breath. The breath you take in, you don't know whether you're going to exhale. And if you live like that, then you will appreciate God's creation. When you breathe in, you wake up in the morning, you thank God that you are still alive. You're still breathing, you're still functioning. Sat Sangati, friend of mine, I just happened to say to him, today it is snowing, weather is quite bad, And you know what he said? I thank God that I'm alive. Last month I had heart attack and I was on the edge. I could have died. But I was lucky. God gave me more time to live on this earth. I don't care about the weather. As long as I'm breathing, I'm so grateful. So Sasangaji, when you keep death in your mind, when you acknowledge that you are guest on this earth, you are stopping at the service station where you have to service your soul so that soul can be purified and can be merged with the divine soul. Atma and Paramatma can come together. Then you are on the right track. People who are given few months to live or few days to live, ask them. Their whole mindset changes and they behave themselves. Henry VIII, who assassinated his 5 wives, assassinated them for one reason or the other. He was very arrogant and he was like a dictator, assassinated so many people. When he found out he had only few months to live, he started going to church. He started praying. He started donating his wealth amongst the poor. So just the thought of death changed his mind. And Gurbani reminds us at every moment, when you go on someone's funeral, you always think, poor person has died. But you do not acknowledge and realize everyone is lined up to leave this world. In Japji Sahib Bani, Guru Maharaj reminds us, when he was enlightening the yogis, Mundan Santok Sarmpat Choli, Dhyan ki kare baput,
खिंता काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत. Kal means death. Guru Nanak Dev Ji Maharaj is telling yogis that remember, with the yogic practices, you can increase your lifespan, live for longer. But one day you have to depart. As long as you remember, it will keep you in discipline. So, in today's Hukamnama, Guru Maharaj has enlightened us. God is Pran Path, source of life. And death and birth is part of the drama God has created. आवन जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी कीनी माया. Khel means a game. It's a game that living beings are being born and they are dying. But then Guru Maharaj has made it very clear. We see people being born and dying. When someone dies, we are very sad. When someone is born, we celebrate the birth. But behind the scene, no one is being born, no one is dying. It is just God's game. नह किछ जन्मै नह किछ मरै आपन चलत आप ही करै. In Sukhmani Sahib Bani, in Guru Granth Sahib's Bani, it is revealed that the whole creation is a drama staged by God, and it is a test for everyone to realize that God is behind the creation. He is the creator, and we have to behave to have the realization of truth. Yesterday I was watching a program whereby this gentleman was telling his childhood experience that he wanted to experience the truth and he could not. He felt that he is living in a very elusive world where everything is like illusion, is short-lived. And he found the truth when he started studying Guru Granth Sahib Ji Maharaj. He started contemplating upon the sermons of Guru Granth Sahib Ji Maharaj, and this is what Guru Arjan Dev Ji Maharaj is blessing us with. Charan Kamal Janka Man Rangyo Ame Sarovar Paga. Those who are searching and seeking for the truth pray to God, and God blesses them with the truth, the realization of truth. And Guru Maharaj is saying, my mind now is immersed in lotus feet, in deep love for God. And I'm enjoying the real treasure of God's divine nectar within my body. Ame means Amrit. Shrovar means lake or pool. Paga means to realize. Rangyo means Rangya Jana, to get immersed. So Guru Maharaj is saying, when I prayed to God to reveal to me the truth, reveal to me His presence, God listened to my prayer. And the presence of God was realized within my body, and I could feel and enjoy the Ame Sarovar, the pool of nectar within my body, and I'm absolutely immersed in God's love. Tera Jan Ram Naam Rang Jaga. Now this is very interesting. Guru Maharaj is saying that our mind is asleep. Only when we pray to God for realization of truth or realization of God, based on our intention and our bhakti, our devotion, God reveals to us His presence. And Guru Maharaj is saying, my mind has been asleep all my life, but now my mind has woken up. What is sleeping of mind?
When mind is asleep, it means that mind is unaware of the true objective of this life. Mind is unaware and doesn't acknowledge there is presence of God within the body, within the mind. And Guru Maharaj has given the metaphor, example in the Bani, that our mind is running around like a deer. Deer runs around and chases the aroma of kasturi. Kasturi is an object which is very aromatic and is present within the deer. But deer goes around looking for kasturi. Similarly, man doesn't realize that the true peace, the true wisdom, the joy is within. Sab kich karma, bahar nahi, bahar tole so param pulahi. And we are just running around like mad, searching for that joy and peace. If you sit down and focus on God, pray to God, talk to God like God is the owner of this body, then God will reveal himself, reveal that joy within. Sab kich kar mein bahar nahi, bahar tole so param pulahi. So my mind has woken up, and Guru Maharaj has given so many examples in the Gurbani how mind goes to sleep and never wakes up. जाग ले हो रे मना जाग ले हो कहां गाफल सोया जो तन उपजया संग ही तो भी संग ना होया. Guru Tegh Bahadur Sahib Maharaj reveals, "O my mind, wake up to the reality. The body you think is your own, you spend so much time to embellish and entertain your body. It's not going to help you in the end. Body will remain in this world and your soul will fly off." Guru Amar Das Ji Maharaj reveals, "Tihi guni sansar pram sutta, sutya rain vihani." People are spending their lifetime in accumulating wealth, being very ambitious, and that is called Rajo. And all this is happening because of the second attribute of Maya, which is called Tamo. Tamo is ignorance. Because of the ignorance, people are over ambitious and forget God. And third attribute of Maya is Sato. Although people are doing charitable work, good deeds, but they are still not aware of God's presence, that the true joy comes only when you realize God. So they abide in arrogance. They do good deeds and take pride in it. So Guru Maharaj is saying, because of these three guna of Maya, three attributes of Maya, people are asleep. Tihi guni sansar pram sutta, sutya rain vihani, and people are living in doubts, in a very wonderland, if you say. So people use this term on cloud nine. आलस छीज गया सब तन ते प्रीतम स्यों मन लागा रहाओ. Alas means laziness. The laziness of my mind has now gone with God's blessing, and my mind is immersed in my Pritam, beloved God. Rahao. Jeh jeh pekhyun teh Narayan sakal kata meh taga. Wherever I see now I can see God working in the background in everything that is happening. Everything. नाम उदक पीवत जन नानक त्यागे सब अनुरागा.
But Nanak has realized the true objective of this life and has achieved it, which is Nanak is now enjoying and relishing the divine nectar of God's name, and all the materialistic players are of no taste and use at all. So if you break down the last line, Nam means God's presence, God's power and wisdom. Udak means water. It implies the divine nectar. Pivat means to drink. Jana Nanak means the slave Nanak. Tyage means to forsake. Anuraga means other tastes, players beside realization of God. The pleasure that comes from realization of God. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj says, God, I'm your slave with your blessing. Now I have understood and realized the reality. I enjoy your presence, your divine nectar, and all my materialistic players are past things of the past. I don't enjoy them anymore. I don't spend time on the dining table for 3 hours. I use those 3 hours in serving you and your creation. The time we waste on the media nowadays is crazy. People are just with their neck down looking at their mobile phones, tablets, PCs. It's just crazy. Little child as old as 3-year old is hooked to the mobile phones and tablets, iPads. It's just crazy. The time we spend on non-productive deeds is just crazy. We need to watch and be careful about our time, how we spend our time, and the best time spent is in the Sadh Sangat, in the company of the holy. Just adore God and praise God so that you can fall in love with God. Jin prem kiyo tin hi prab payo. So rest of the time Sadh Sangat ji will cover the translation in Punjabi. Please stay tuned. So Guru Pyari Sadh Sangat ji, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕੋ ਬਿਸਰੈ ਪ੍ਰਾਣ ਪਤ ਦਾਤਾ ਸੋਈ ਗਣਹੁ ਅਪਾਗਾ। ਪ੍ਰਾਣ ਪਤ ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਪਤੀ, ਜਿਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਤੇ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਨੇ ਆ ਤੇ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣ ਪਤ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਨਾ ਧਨ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕੁਲ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਭਈ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨਸੂਰ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ। ਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਾਨ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ,
ਇਹ ਸਰੀਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਹੈ ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੈ, ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਥ ਕਥ ਲੂਝੈ। ਜੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਹਉਮੈ ਬੁਝ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਦਰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਸੋ ਦਰ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਣ ਸੰਭਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ ਕੀਤੇ ਵਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਓ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਉਸਤਤ ਮਨ ਮੈਂ ਕਰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤ ਵਿਵਹਾਰ। ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ, ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ। ਨੈਣੋ ਪੇਖ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਰੰਗ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸੇ ਹਰ ਸੰਗ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾਂ ਕਾ ਮਨ ਰਾਂਗਿਓ, ਅਮੇ ਸਰੋਵਰ ਪਾਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੇ ਸਰੋਵਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੋਨਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕਾ ਬਿਸ਼ਰਾਮ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਭ ਕਿਛ ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਟੋਲਾ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹੌਲੀਡੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ, ਮਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਮਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ। ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ। ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਜਾਗਾ। ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਆ। ਆਮਨ ਜਾਨ ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹਿ ਕਿਛ ਜਨਮੈ ਨਹਿ ਕਿਛ ਮਰੈ, ਆਪਨ ਚਲਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਜੰਮ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਮਨ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਾਏ। ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਭੁਗਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਆਲਸ ਛੀਜ ਗਿਆ ਸਭ ਤਨ ਤੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਉ ਮਨ ਲਾਗਾ। ਰਹਾਓ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਸ ਸੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਜੈ ਜੈ ਪੇਖਿਓ ਤੈ ਨਾਰਾਇਣ, ਸਗਲ ਘਟਾਮੇ ਤਾਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਰਾਇਣ ਆਪ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤਾਗੇ ਨਾਲ ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦਕ ਨਾਮ ਉਦਕ ਪੀਵਤ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਤਿਆਗੇ ਸਭ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦਾ ਉਦਕ ਦਾ ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦੀਵੀ ਹੀ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਸਕੇ ਨੇ, ਮੋਹ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕ ਗਏ।
ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਜੈ ਪੇਖੋਂ ਤੈ ਨਾਰਾਇਣ, ਸਗਲ ਕਟਾ ਮਹਿ ਤਾਗਾ। ਨਾਮ ਉਦਕ ਪੀਵਤ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਤਿਆਗੈ ਸਮ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਨਾਮ ਉਦਕ ਪੀਵਤ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਤਿਆਗੈ ਸਭ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।